Chào mừng các bạn sinh viên quay trở lại với video bài giảng phần thí nghiệm trong môn thí nghiệm sức bền vật liệu. Nội dung của chương 1 tập trung vào phần thí nghiệm. Trong 2 video trước, cô đã giới thiệu và hướng dẫn tới các bạn thí nghiệm kéo thép và xác định mô đun đàn hồi của thép. Và 2 thí nghiệm đó, thanh thép chỉ chịu một lực duy nhất, đó là lực kéo đúng tâm. Còn trong video này, cô sẽ tiếp tục trình bày tới các bạn cách xác định một thông số kỹ thuật khác của thép, đó là mô đun biến dạng trượt, hay còn gọi là mô đun xê dịch của thép, khi thép không còn làm việc ở trạng thái kéo đúng tâm nữa. Và các bạn hãy cùng tìm hiểu bài học này với cô. Sau khi học xong chủ đề này, các bạn cũng cần nắm được một số nội dung như sau. Ví dụ như là mục tiêu của thí nghiệm, rồi cơ sở lý thuyết về mô đun biến dạng trượt G của thép, chuẩn bị quá trình chuẩn bị mẫu, rồi thiết bị thí nghiệm, trình tự thí nghiệm, và tính toán được mô đun biến dạng trượt G của thép dựa vào số liệu thu được từ thí nghiệm. Các bạn đưa ra nhận xét về kết quả đã tính toán. Về mục tiêu của thí nghiệm này, thứ nhất là xác định mô đun biến dạng trượt G của thép, và thứ hai là tìm hiểu ảnh hưởng của những vật liệu khác nhau thì tới mô đun biến dạng trượt G như thế nào. Trước khi bắt đầu vào thí nghiệm, cô muốn nhắc lại tới các bạn một vài nội dung về cơ sở lý thuyết của phần này. Trong giai đoạn đàn hồi, khi vật liệu chịu tác dụng của cả ứng xuất pháp và ứng xuất tiếp, thì thông số mạng và giá trị các nguyên tử bị thay đổi nhỏ. Do đó, khi chúng ta bỏ tải trọng tác dụng thì chúng có thể trở lại được vị trí ban đầu và không gây ra biến dạng dư. Các bạn có thể quan sát hình vẽ trong slide để minh họa cho điều này. Biến dạng đàn hồi tuân theo định luật Hooke. Với trạng thái ứng xuất pháp đơn giản, chúng được biểu diễn bằng công thức là sigma bằng E nhân cho epsilon. Trong đó E là mô đun đàn hồi pháp tuyến, epsilon là độ biến dạng dài tương đối. Đối với trạng thái ứng xuất tiếp đơn giản thì định luật Hooke có dạng là tô sẽ bằng G nhân với gamma. Trong đó G là mô đun biến dạng trượt hay là mô đun xê dịch, còn gamma thì là độ xê dịch. Giữa mô đun đàn hồi E và mô đun xê dịch G thì có mối quan hệ là G sẽ bằng E chia cho 2 lần 1 cộng với μ. Trong đó μ là hệ số Poisson, và đối với thép thì μ có giá trị là gần bằng 0,3. Mô đun đàn hồi pháp tuyến E, mô đun trượt G là các đặc trưng quan trọng của biến dạng. Để dễ hình dung về sự xuất hiện mô đun biến dạng trượt G, cô mời các bạn cùng xem một video ngắn sau đây. Và các bạn cần lưu ý là trong video này thì moment xoắn M được ký hiệu là chữ T, còn góc xoắn phi thì được ký hiệu là theta. Torsion is the twisting of an object caused by a moment acting about the object's longitudinal axis. It is a type of deformation. A moment which tends to cause twisting is called torque. A common example of an object subjected to torsion is the transmission shaft, which is used to transmit power by rotation. This could be the drive shaft and axles, used to transmit power from the engine of a car to the wheels, for example, or the shafts used to transmit power from the blades of a wind turbine to its generators. Let's explore what happens when we apply torque to a circular bar. We can see that the applied torque causes the bar to deform by twisting. An interesting thing we can observe is that individual cross-sections of the bar do not get distorted by the twisting. We can imagine that the bar is made up of multiple individual discs, which rotate relative to each other when the torque is applied, but do not deform. This is only true because the cross-section of the bar is axis symmetric. A bar with a rectangular cross-section is not axis symmetric, and so torsion results in warping of the bar cross-sections. This warping is complex, so in this video, we will keep things simple and only consider torsion as it relates to circular bars. Let's fix our bar at one end, and track how a line between point A and point B deforms as we apply a torque to the other end. The applied torque causes the free end of the bar to rotate by an angle phi. This is called the angle of twist. It varies linearly from 0 at the fixed end of the bar to phi at the free end of the bar. We can calculate the angle of twist using this equation. It is a function of 4 parameters: the length of the bar L, the applied torque T, the shear modulus G, which is material property, and J.
which is the polar moment of inertia. So, what is the polar moment of inertia? It defines the resistance of a cross-section to torsional deformation, due only to the shape of the cross-section. The polar moment of inertia for a hollow bar, with an outer radius RO and an inner radius RI, can be calculated using this equation. Setting the inner radius to 0 gives us the equation for a solid bar. One neat thing about the equation for the angle of twist is that it gives us a way to determine a material's shear modulus g experimentally. If we apply a known torque to a bar of known length and cross-section and measure the resulting angle of twist, we can use that information to calculate the material's shear modulus g. Torsion generates stresses and strains within the bar, which we need to be able to calculate so that we can make sure our bar won't fail. To figure out how to calculate these stresses and strains, we can start by observing how a small rectangular element on the surface of our bar deforms. The element is initially rectangular, but when the torque is applied, it gets distorted. Let's take a closer look. Because the bar is axis symmetric, we know that individual cross-sections will rotate but won't get distorted. So the sides CF and DE of the element will only move vertically along the lines shown here. After the torque is applied, the angles of the element are no longer 90-degree angles. This gives rise to a shear strain, which corresponds to the angle you can see here. We can calculate the shear strain by considering only the geometry of the bar in the deformation. It corresponds to this angle between AB and AB prime. We can use trigonometry to derive an equation for shear strain. For small angles, gamma will be approximately equal to the tangent of gamma, which makes it equal to the length BB prime, divided by the length AB. AB is the length L of the bar. We can calculate the length BB prime by realizing that it is the arc length of a circle with a radius r, covering an angle equal to the angle of twist theta. So the shear strain is equal to the radius of the bar multiplied by the angle of twist divided by the length of the bar. This is actually only an equation for the shear strain on the surface of the bar. But what about inside it? It turns out that the shear strains increase linearly with the distance from the center of the cross-section. So if we define ρ as the radial distance from the center of the cross-section, we can replace r in this equation with ρ to give us an equation we can use to calculate shear strain due to torsion at any point within the bar. That's shear strains covered. But what about shear stresses? Like the shear strains, shear stresses increase linearly with the distance from the center of the cross-section, with the maximum shear stress occurring on the outer surface, as you can see here. This is true for a solid bar, but also for a hollow bar. This is useful to know because it means that hollow bars are way more efficient at carrying torsional loads, since the central part of a solid bar is only resisting a small part of the total load. Let's consider a small element within our cross-section that has an area equal to dA and is located at a distance ρ from the center of the cross-section. The internal force acting on this element is equal to its area, dA, multiplied by the shear stress tau. We can use this information to work out an equation for calculating the shear stresses. The moments caused by the internal forces acting on all of the elements within the cross-section must sum up to be equal to the torque T. Otherwise, equilibrium is not maintained. We can represent that mathematically by this integral. We know that the quantity tau divided by ρ is a constant, because the shear stress varies linearly with the distance from the center of the cross-section. So we can rearrange the terms and move tau over ρ out of the integral. It turns out that the integral we now have on the right is actually the definition of the polar moment of inertia, so we can replace it with the letter J, and we can rearrange this to get an equation for shear stress. The shear stress is a function of the torque T, the distance ρ from the center of the cross-section, and the polar moment of inertia J. It's quite a simple equation. So we now have equations that allow us to calculate the shear strains and shear stresses.
We also have the equation for angle of twist that we talked about earlier. These three equations tell us everything we need to know about a circular bar which is under torsion. So far, we have only talked about a uniform bar fixed at one end with a single applied torque, but shafts are often loaded by multiple torques. This shaft, for example, which is supported by bearings at both ends, is driven by a gear at point B, and in turn drives two gears at points A and C. It is loaded by three torques. Before we can use the equations for shear stress, shear strain, and angle of twist that we just developed, we need to figure out the internal torque at each location along the shaft. The process for doing this is similar to calculating the shear force along a beam, which I covered in a separate video. First, we draw a free body diagram. Then we make imaginary cuts and use the concept of equilibrium to determine the internal torque at different locations along the shaft. This will give us an internal torque diagram that looks something like this. The maximum shear stress will occur in the section of the shaft with the largest internal torque, and can easily be calculated using the equation we derived earlier. I want to end the video by talking about failure due to pure torsion. If we have two bars, one made of a ductile material and one made of a brittle material, and we apply the same torque to both bars, we will observe that they fail differently. The ductile bar fails at an angle perpendicular to its axis, but the brittle bar fails at a 45-degree angle to its axis. We can explain this by remembering that ductile materials tend to fail in shear, and so fracture along the plane of maximum shear stress. But brittle materials are weaker in tension than in shear, and so tend to fracture along the plane of maximum tensile stress. Moore's circle for pure torsion looks like this. We can see that when our stress element is oriented this way, the shear stresses are at their maximum values, and we have no normal stresses. There is a 90-degree angle on Moore's circle between maximum shear stress and maximum normal stress, which means that normal stresses are at a maximum when our stress element is rotated by an angle of 45 degrees. This explains why brittle and ductile materials fail in different ways due to pure torsion. That's it for now. Thanks for watching, and don't forget to subscribe if you haven't already. Như vậy, khi xoắn thuần túy thì thanh có mặt cắt ngang là hình tròn. Góc xoắn tương đối giữa hai mặt cắt ngang A và B cách nhau một khoảng là LAB sẽ bằng phi AB sẽ bằng MZ nhân với LAB chia cho G và chia cho IP. Từ công thức này thì chúng ta sẽ rút ra được là G sẽ bằng MZ nhân với LAB chia cho IP và chia cho phi AB. Trong đó MZ là moment xoắn, đây là hằng số trên chiều dài LAB. IP là moment quán tính độc cực của mặt cắt ngang. Trong thực nghiệm, nếu chúng ta xác định được giá trị MZ, giá trị LAB và giá trị IP và đo được góc phi AB thì chúng ta có thể dễ dàng suy ra được mô đun biến dạng trượt G.